Good morning, students. I am G. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Today, we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first year, chapter 14, N and F or V hooks. ఈ రోజు మనము నేర్చుకోబోయే చాప్టర్ ఎన్ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ వి హుక్స్. ఎన్ హుక్ అంటే మనకి సౌండ్ ఆఫ్ ఎన్ మనకి వర్డ్ చివర్లో వస్తుంది, ఎలా రాయాలి. అలాగే ఎఫ్ ఆర్ వి హుక్స్ రాస్తాము. ఎఫ్ ఆర్ వి సౌండ్ వచ్చినప్పుడు వర్డ్లో ఎలా రాయాలి నేర్చుకుందాం. Now these N and F hooks are called final hooks because we get the sound of N and F or V mostly at the end of a word. Okay, we just learn how do we write. Now, what are initial attachments? Initial attachments అంటే ఏంటి? మనము ఏమి జోడిస్తాము స్ట్రోక్స్ కి? ఇనిషియల్ అంటే స్టార్టింగ్, ముందు స్ట్రోక్ ముందు ఏమి జోడిస్తాము? ఏమేమి జోడిస్తాము? What are initial attachments? Something we attach to either straight strokes or curved strokes are called attachments. What do we attach? How do we attach? Now, already we have learned circle S. Circle S is an attachment. Large circle is an attachment. Okay. Steel loop is an attachment. Stir is an attachment, but it comes finally. Okay. We are discussing about initial attachments. Initial means starting. Circle S, large circle, steel loop. And also we have learnt R hook and L hook. Okay. R and L are called hooks. R hook, L hook. Ella rastam manamu strokes ki chinnaga attach chestam. Now, circle S is an attachment. How do we attach circle S to straight strokes? Like this, a small circle attached to straight strokes. To curved strokes, initially we attach like this. Okay, circles manamu left motion lo rastam, straight strokes. And to curved strokes ki inside the curves ante curve local rastam. Okay, large circle ella rastamu, large circle kuda with left motion to straight strokes. And curved strokes, how do we write? With inside the curves. Okay, how do we write R hook? These are called circles. How do we write steel loop? Steel loop is written like this. And stir manaki last లో వస్తుంది. ఇది ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్స్. స్టార్టింగ్ మనము ఇవన్నీ జోడిస్తాం స్ట్రోక్స్ కి, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కానీ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కానీ. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ హుక్స్? ఆర్ హుక్ ఉంది కదా మనకి, ఆర్ హుక్ అండ్ ఎల్ హుక్. ఆర్ హుక్ is written with right motion. See, all these are with left motion. సర్కిల్స్ కానీ లార్జ్ సర్కిల్ కానీ స్టీల్ లూప్ కానీ మనము లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాం టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్, అండ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఇన్సైడ్ ద కర్వ్ రాస్తాం. అండ్ హౌ డు వి రైట్ హుక్స్? ఆర్ హుక్ ఈజ్ రిటన్ విత్ రైట్ మోషన్. రైట్ మోషన్ తెలుసు కదా, హ్యాండ్ గోస్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. చెయ్యి మీ కుడి వైపు వెళ్ళిందంటే అది రైట్ మోషన్, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఎడమ వైపు వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, ఆర్ హుక్ ఎలా రాస్తాం మనము? రైట్ మోషన్, స్మాల్ హుక్, చిన్న హుక్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ is R hook to all straight strokes. Curve strokes ki ella rastamu? How do we write R hook to curve strokes? A small hook written inside the curve. Manam edi rasina curve strokes local rastam kabatti ee small hook manaki R hook avutundi to all curve strokes. L hook ella rayali to straight strokes. How do we write L hook to straight strokes? With left motion. Left motion, L is left. L means L hook. R means right hand side. R means R hook. Okay. And to curve strokes, R hook is written inside the curves, a small initial hook. How do we write L hook to curve strokes? A large hook. This is L hook to curve strokes. Okay. So these are called initial attachments. Circle, large circle, steel loop, R hook and L hook. Both are attached to a strokes initially. ఇవన్నీ సర్కిల్స్ కానీ లాస్ట్ సర్కిల్ కానీ స్టీల్ హుక్ కానీ ఆర్ హుక్ కానీ ఎల్ హుక్ ఇవన్నీ ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్స్ అంటాం. ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ మనము స్ట్రోక్స్ కి జోడిస్తాం.
That's why they're called as initial attachments. Now, we are going to learn about N hook and F or V hooks. Mostly, the sound of N comes at the end of a word. Pen, done, chain, gain. Okay? F or V kuda. Puff, puffy. F or V sounds. ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? వర్డ్ చివర్లో, పదము చివర్లో వస్తుంది మనకి. అలాగే N కూడా మనకి వర్డ్ పదము చివర్లో వస్తుంది. ఎలా రాయాలి? ఎటువైపు రాయాలి? స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా రాయాలి? కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా రాయాలి నేర్చుకుందాం. ఓకే. నౌ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as initial attachments. We attach them to the strokes. Now we are going to learn final hooks. These are all called initial hooks or initial attachments. Initial hooks are these. R hook and L hook because they are hook type. That's why they are called as initial hooks. And all these together they are called as initial attachments. Now final hooks enti. How do we attach to straight strokes? Number 1. Suppose two straight strokes. What are straight strokes? P, B, T, D, J, J, K, K are called straight strokes. How do we write N hook? Now the sound of N comes at the end of a word. Now suppose pen. How many strokes we hear? P and N. Now this N is a hook we write. How do we write? This is R hook, right? Two straight strokes. Two straight strokes. This is R hook. So opposite to R, we write N hook. This is N hook. Okay? Opposite to R hook is N hook. Both are written with right motion. చూడండి, R ఎలా రాస్తున్నాం మనము? R రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తుంది. అలాగే N కూడా చివర్లో రైట్ హ్యాండ్ వైపు తిరుగుతుంది. So opposite to R, N hook. Easy to remember. Now write pen. What are the words we hear? What are the strokes we hear? ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ వర్డ్ పెన్ లో? P and N. N ఏంటి? మనకి N hook. Okay? ఎలా రాయాలి? A place. A, second place. So write P and N hook. That's all. Then. How many strokes we hear? D and N is N hook. Okay? D and N. Then. Chain. Sound change the word. Chain. Ch and N hook. Ch is a straight stroke. Okay? How do we write N hook? With right motion. Opposite to R is N hook. So chain. Ch and N hook is chain. Gain. Gay and N. N hook. Gay is a horizontal. Which place? Second place. Gay and N. Gain. Rain. Now how many strokes we hear? R and N. Okay? Now which R to write? Rain. పదములో ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి? ఒకటి R and N. ఏ R రాయాలి? Depends on this vowel. Okay? If vowel follows R తర్వాత మనకి vowel కనుక వినిపిస్తే మనము upward రాస్తాం. So starting R తర్వాత మనకి vowel ఉంది. కాబట్టి we write ray. Upward ray and N. N hook. Ray and N hook. Rain. Okay. Hen. Mostly upward form of H is used. ఎక్కువ శాతం మనము upward H యూజ్ చేస్తాం. Okay. Now hen ఎలా రాయాలి? He and N hook. Upward H and N hook. Hen. Okay. So these are the cases where N hook is written to all straight strokes. A small final hook struck with the right motion or a small final hook written with the right motion adds N to all straight strokes. Pen, den, chain, gain, rain, hen. Okay? So N hook is written with right motion. Opposite to R is N hook. R opposite మనము N hook రాస్తాం. ఇవి straight strokes కి మనము N hook రాసే పద్ధతి. Okay? Now curve strokes చూద్దాం. Now to curve strokes.
Curve strokes ఏంటి? What are curve strokes? F, V, I, T, H, Z, M, N. Okay. Now, fan. Fan. How many strokes we hear? ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? Fan. F and N. N ఏంటి? N hook రాయొచ్చు. Okay. Fan. A place. I first place. Right. F and N. Fan. Sorry. F and N hook. Fan. Man. M and N hook. Fan. Man. Shine. Ish and N. A small final hook written inside the curves. Everything we write inside the curves to all curve strokes. So, N hook is also written inside the curve. A final, small final hook written inside the curve adds N to all curve strokes. Look here. Fan, F and N hook. Man, M and N hook. Shine, Ish and N hook. Okay. 9. I diphthong. 9. Okay. Moon. Okay. These are the cases where we write N hook to all curve strokes. ఇది curve strokes కి మనము N hook యాడ్ చేసాం. Okay. These are N hook to straight strokes and N hook to curve strokes. Now we see how do we write F or V hooks to straight strokes. Till now we have learned how to write N hook to straight strokes and to curve strokes. Now we shall learn now how do we write F and V hooks to straight strokes. F or V కూడా మనకి వర్డ్ పదము చివర్లో వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనము N hook రాసాం స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి అండ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి. ఇప్పుడు మనము F or V hooks ఎలా రాయాలి నేర్చుకుందాం. Now this is opposite to R, we write N hook. Okay, R opposite లో మనము N hook రాస్తాం స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి. అలాగే F or V hooks ఎలా రాయాలి? This is L hook కదా, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ కి left motion, a small hook written with left motion adds L to all straight strokes. Opposite to L is F or V. Opposite to L is F or V hooks. Opposite to R is N hook. Opposite to L is F or V hooks. Okay. And to curve strokes, we'll see later. Now, how do we write L hook to straight strokes? With left motion. Kada? Like circles is written with left motion. Puff. How many strokes are here? P and F. How do we write F hook? ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? P and F. F ఏంటి? F hook. ఎలా రాయాలి F hook? P is a straight stroke. F hook ఎలా రాయాలి? చూడండి. F hook is written with left motion. P straight stroke కదా? Straight strokes కి left motion. అంటే opposite to L hook మనము F or B రాస్తాం. Now ఇక్కడ మనకి ఏం సౌండ్ వచ్చింది? Puff లో P and F సౌండ్. Okay. P and F hook. చూడండి, a small hook, final hook, last లో వర్డ్ చివర్లో వచ్చింది. P and F, puff. Tough, T and again F sound. ఎలా రాయాలి? Tough, T and F. F hook ఎలా రాయాలి? Opposite to L is F. So T and F. Tough. Rough. రఫ్. ఆర్ తర్వాత మనకి వోవెల్ వినిపిస్తుంది, రైట్? వి రైట్ అప్పర్ రే. రఫ్. ఓకే. బ్లఫ్. నౌ బ్లఫ్ మనకి ఎన్ని వినిపిస్తున్నాయి? స్టార్టింగ్ ఏం వినిపిస్తుంది? సౌండ్ ద వర్డ్ బ్లఫ్. బల్. హౌ డు వి రైట్ బల్? ఆపోజిట్
This is L hook to straight strokes. Right? Right? Bla and F. This is bul. Okay? This initial hook is L hook. Bluff. Now how do we turn F hook? Opposite to L is F or V. So bul and F. Bluff. Okay? Cave. Sound the word? Now till here ఇంతవరకు మనకి F సౌండ్ మాత్రమే వచ్చింది. Right? Now cave. ఏం సౌండ్ వస్తుంది? K and V. F kani, V kani, same hooks. Okay? K on the line and V hook. Okay? Cave. K and F hook. Both the same. F and V hooks are same. Cave. Pave. P and V hook. P is a straight stroke. How to write V hook? Same. F and V hooks are same. P and V. So this is F or V hooks to straight strokes. Okay? No need to get confused. Opposite to R is N hook. And opposite to L hook is F or V. These are N hook to straight strokes. These are N hook to curve strokes. And this is F or V hooks to straight strokes. Now we see how do we write F or V hooks to curve strokes. Curve strokes ki R hook ela rasta manamu starting kada idi R hook. So this is L and this is R hook to curve strokes. A small hook. Okay. How do we write N hook? ఇక్కడ చూస్తాం మనం N hook మనం ఫైనల్ గా రాస్తాం చివరిలో రాస్తాం సో నౌ దిస్ ఇస్ R hook to all curve strokes. A small initial hook కదా అన్ని curve strokes కి small initial hook రాస్తాం. It gives the sound of R to all curve strokes. How do we write N hook? N hook ఎలా రాయాలి? A small hook. This is N. Okay. To straight strokes, this is R hook. Opposite to R hook is N hook. And L hook, this is left motion. Opposite to L hook is F or V. Now, do we have place? Manaki curve strokes ki place unda? Starting is R hook. And ending N hook vachesindi. Then how do we write F or V hooks to curve strokes? To straight strokes, we have left and right motion. Kada? Right motion R hook. R hook opposite N hook. And left motion is L hook. L hook opposite F or V. Right, because they have both the sides. But whereas to curve strokes ki మనకి ఏది రాసినా మనం కర్వ్ లోపలే రాస్తాం అలాగనే స్టార్టింగ్ మనకి R hook వచ్చేసింది అండ్ ఎండింగ్ N hook రాసేస్తాం దెన్ F or V hooks వస్తే ఎలా రాయాలి సో there is no F or V hooks to curve strokes కి F or V hooks ఉండవు రాయలేము because there is no place already engaged స్టార్టింగ్ ఏమో R hook అండ్ ఎండింగ్ ఏమో N hook ప్లేస్ లేదు కదా మనకి సో curve strokes ki F or V kanaka vaste manamu stroke F or V kani rayali. Okay. To curve strokes, if curve follows F or V, the strokes F or V are written. Example. How do we write fine? We have N hook, isn't it? Fine, nine, line, mine, moon, shine. Right? We have N hook, no problem. Fine, F and N hook. మనకి N hook ఉంది curve strokes కి కాబట్టి రాసాము fine but 5 ఇక్కడ N hook ఉంది కాబట్టి రాసాం కానీ 5 F and N hook పెడతామా F hook పెడతామా పెట్టలేము సో F కి మళ్ళీ V వచ్చింది కాబట్టి there are no F or V hooks to curve strokes. F కానీ V కానీ వచ్చినప్పుడు ఫుల్ అవుట్లైన్ రాస్తాం ఫుల్ అవుట్లైన్ అంటే స్ట్రోక్ F కానీ స్ట్రోక్ V కానీ రాయాలి సో 5 ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి F and V stroke which place first place F and V okay right if F or V follows another F or V we don't have place to curve strokes to place an F or V hook so we write full outline 5
Got the difference? Fine. We have N hook, so we have written fine. But fine, there is no F or V hook to curve strokes. So we write full outline. Mine. M is a curve stroke, N is a hook. How do we write? Man, moon, mine. M and N hook. Okay. Move. How do we write move? Again, M and V hook. We don't have V hook, so we write full outline. Full outline is M and V. Which place? Third place. M and V. Move. Line. L is a curve stroke. L and N hook. Line. I diphthong is first place. L and N hook. Line. Now. Life, leave or live or love. L and F. L and V. L is a curve stroke. Life. మనకి F O V hooks కూడా లేవు కదా, సో L రాయాలి, స్ట్రోక్ F రాయాలి. We write stroke. Life, leave, live. Okay. Nine. N is a curve stroke and N hook. N and stroke N and N hook. Nine. Nine. But knife. Knife. N is a curve stroke and F. We don't have F hook, so we write full outline. N and F. Got it? Got the difference? Difference చూడండి. Fine. Curve strokes కి N hook ఉంది కాబట్టి fine రాసాము ఈజీగా. 5. F O V hooks లేదు కాబట్టి స్ట్రోక్ V రాసాము, రైట్? అలాగే 9. Mine but move, right? Line but life, right? 9 or knife. Okay, so there is no F or V hooks to curve strokes. We write full outline, either F or V రాయాలి. Okay. Suppose after N hook or after F or V, if there is a vowel, N తర్వాత కానీ N ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి లాస్ట్ లో, చివరిలో వస్తుంది. N కానీ F or V. ఒకవేళ N తర్వాత కానీ F or V తర్వాత కానీ మనకి vowel వినిపిస్తే ఎలా రాయాలి? Naturally, if there is a final vowel sound, we need a final stroke. లాస్ట్ లో మనకి vowel వస్తే vowel పెట్టడానికి మనకి స్ట్రోక్ కావాలి. ఓకే, అలాగే N and F hooks are final hooks కదా. ఒకవేళ N hook తర్వాత కానీ F or V తర్వాత కానీ vowel కనుక వస్తే, can we place vowels to this hooks? పెడతామా? ఈ హుక్స్ కి, చిన్న హుక్స్ కి ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పెట్టగలుగుతామా? పెట్టలేము. కాబట్టి N hooks తర్వాత కానీ vowel వస్తే మనము స్ట్రోక్ N రాయాలి, లేదా F hook తర్వాత vowel వస్తే F or V రాయాలి, రైట్? Pen. P and N hook. Okay. P and N. But penny. Penny. There is vowel after N. Okay. There is vowel. Penny. Penny. Vowel undi N tarvata. Kabatti manamu we don't write N hook. How do we write? P and N. P and N. Okay. Men. M and N hook. M and N hook. Many. Many. N తర్వాత మనకి vowel ఉంది, right? So we don't write many. We have to write full outline. Okay. Puff. F hook kuda. Puff. P and F hook. Puffy. Look, puff. P and F hook. But puffy, there is a vowel after F. So we write full outline. Full outline means F stroke. P and F. Puff. Puffy. Okay. Many. అలాగే N hook తర్వాత కానీ F or V తర్వాత కానీ
మనకి vowel వినిపిస్తే. So final strokes is a must to provide a place for the vowel sign. Okay. ln and ish-n. How do we write ln? Generally we write ln. L upwards and n up. Ish-n, ish and n. Ish and n up. ln and ish-n. Generally we write ln upward రాస్తాము. ish-n, ish is written downwards, కాబట్టి downward రాస్తాం. Now sometimes ln and ish-n are written either upwards or downwards. కొన్ని words కి, కొన్ని పదాలకి ln above the line సూట్ అవుతుంది, కొన్ని పదాలకి డౌన్వర్డ్ ln సూట్ అవుతుంది. కొన్ని పదాలకి ish-n కూడా అప్వర్డ్ రాస్తాము లేదా డౌన్వర్డ్ రాస్తాం. ఎలా ఏ వర్డ్స్ అది? సపోజ్ మెలాన్, లాన్, M L and N. మెలాన్. గెలాన్, L and N. గెలాన్. ఫాలెన్. Fall. After F or V, L is written downwards. Okay. So fall. F and L. After F, L is written downwards. Fallen. Fall N. Aniline. Aniline. After N, L is always written downwards. N, L and N. Aniline. Okay. Ish-n. Situation. Sit. Circles T. Situation. UA is a typhoon. So uation. Ish-n మనము downward రాస్తాం. Okay. Extenuation. How do we write? Extend. K circles T. X, K, circles T, N. ఇదేమవుతుంది? X, 10. Right? X, 10. Uation. Downwards, రాయలేము. Okay? Uation. So sometimes ish-n is written downwards and sometimes ish-n is written upwards. Okay? ln. Sometimes it is written upwards and sometimes it is written downwards. Okay? So these are N and F or V's used to straight strokes and curve strokes. These are N used to straight strokes. These are N used to curve strokes. And these are F or V to straight strokes. These are, we don't have any F or V to curve strokes. And this is N to curve strokes. Right? If there is any vowel coming after N, we don't employ final looks. Okay? And this is ln and ish-n is used or written either downwards or upwards. Clear? And we have some more rules. We go it in the next class.